Hi, hello everyone. Welcome to Physics Wallah. So guys, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು PUC 2 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ MCQ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. MCQ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ, ಬಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಮೂರನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅರೌಂಡ್ 200 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ MCQ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ, see guys, let us start the session. Okay, first question on your screen. So first question, the SI unit of epsilon naught will be, see, easy peasy. Epsilon naught el baratte newtons, right? That is G. In Coulomb's law you have epsilon naught, so F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. We have this formula alva. So epsilon naught ಏನಾಗುತ್ತೆ, epsilon naught is going to be ಈ ಕಡೆ epsilon naught ಕಳಿಸಿ C square by Newton meter square, right. ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ C square. ಆಪ್ಷನ್ C is ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಪೀಸಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಒಂದು ಡೈಪೋಲನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E and you are placing a dipole, so this dipole experiences torque, right. So ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಟಾರ್ಕ್, ಬಟ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಂಡ್ when does the torque acting on a electric dipole placed in a uniform electric field is minimum, right. So torque expression ಏನು, torque is equal to dipole moment cross electric field, which is nothing but P sin theta n cap, right. So if theta is equal to 0 degree, then torque is going to be equal to 0. So minimum value of torque ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, theta 0 degree ಇದ್ದಾಗ, right. So next question, name the apparatus used to detect electric charge on a body. Easy peasy, gold leaf electroscope. Okay, gold leaf electroscope ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ P and electric field strength E due to a dipole on the equatorial line is, ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಿದು ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ 2L ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ P ವೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇದು, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದೇ ಈ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್ ಸರ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪಲ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್
minus and plus is basically twice the electric field due to one charge at the center. So correct option illi option C ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, yes sir. So a body can be negatively charged. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನೋ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್, ಎಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ with its velocity in the direction of the electric lines of force. So electric lines of force ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ ಇದೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ u ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಏನು, ರೈಟ್, ಎ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ, ಅವಾಗ ಎಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಇ ಬೈ m into t. So basically the path of the proton will be straight line, path of the proton will be parabola, circle irutte, proton will be helix. No, it is of the form c constant plus mx, right? y equal to mx ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. The straight electric field due to a dipole at a distance on its axis is. So electric field due to dipole ಏನಿದೆ, due to single charge 1 by r square, due to dipole ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು 1 by r cube. So inversely proportional to r cube. ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಮ 15 MCQ ಮತ್ತು 5 fill in the blanks ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು? ದೇರ್ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಮಿಂಗ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ 1 ಮಾರ್ಕ್, 2 ಮಾರ್ಕ್, 3 ಮಾರ್ಕ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಿ ಇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಕನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇ. ನೌ an example of non-polar molecule is. ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ O2 ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, ರೈಟ್. ಸೊ HCl ಏನಿದೆ, ಸಿ ಪೋಲಾರ್. ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ HCl ಪೋಲಾರ್, CO ಕೂಡ ಪೋಲಾರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. H2O ಕೂಡ ಪೋಲಾರ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇಲ್ಲಿ O2. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ 3 N ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್, N ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್. ಲೆಟ್ಸೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. N ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ N ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವಲೆಂಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್
ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ವಿ. ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಏನು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಸ್ 3 times ಸಿ, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ n times ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2, ರೈಟ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿ ಏನು 3 ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ 3 ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಆರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ n ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. 2 ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ರೈಟ್. ದೇ ಕೆನಾಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, electric field is perpendicular to the equipotential surface. So this is also wrong. And equipotential surfaces always perpendicular planes in a uniform electric field, right? So uniform electric field alli there are always perpendicular planes. Okay, idenide. So this plane is perpendicular to electric field alva. So equipotential surface, yes. And no work done in moving a test charge over a equipotential surface. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವೀನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್, okay, is replaced by another medium of permittivity epsilon by 2, then its capacitance. Capacitance na yav tara bariತೀವಿ, epsilon naught A by D times epsilon R. Okay, then idu permittivity of the medium, right? So idu expression. So epsilon by 2 ಆದರೆ, see here epsilon R equal to epsilon, then epsilon R equal to ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, epsilon by 2. So capacitance ಏನಾಗುತ್ತೆ, C dash will be C by 2, right? Epsilon ಜಾಗದಲ್ಲಿ epsilon by 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ capacitance is C by 2. So it is ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ capacitance. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, capacitance ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, right? The value of dielectric strength for air is about, see dielectric strength for air 3 into 10 power 6 ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಾವು 3 ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ MM ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಸೊ 3 kVmm ಆರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 into 10 power 3 into 10 power -3 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ 10 power 3 ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ on the surface of a charged spherical conductor of radius 2 meter is 5 volt. Charged conductor, okay, that is important. Charged conductor ಮೇಲೆ potential 5 volt ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Potential at a point inside the spherical conductor is inside, right? Potential inside ಏನಿರುತ್ತೆ 0. Potential everywhere same for conductor, okay, for conductor, and electric field inside anywhere inside equal to 0. This is for conductor. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತೌಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್, ಓಕೆ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ನಾವು we are writing it as constant into electric field, right? Some constant
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನದು? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ 𝐶𝐼 ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ 𝐶𝐼 ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್, ಓಕೆ, 𝐶𝐼 ಇಂಟು ಇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, if we carry a charge once around a equipotential surface, work done by the charge is. ಸೊ ಒಂದು equipotential surface ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ equipotential surface, right? So capacitance of a parallel plate capacitor is inversely proportional to. ಸೊ parallel plate capacitor capacitance ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ? C equal to epsilon naught A epsilon r by d ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ರಾಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್, ನೋ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರಾಂಗ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರಾಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. When dipole moment is aligned 180 degree with the uniform electric field, right? So guys, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಡೈಪೋಲನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಡೈಪೋಲ್, ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ನೋ. Dipole is in unstable equilibrium, correct? Dipole unstable equilibrium. Potential energy stored is 0, wrong. Dipole stores minimum potential energy. See, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ dipole will be stable equilibrium ಯಾವಾಗ? See, theta 0 ಇದ್ದಾಗ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ? ಮೈನಸ್ ಪಿ ಡಾಟ್ ಇ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಿ ಡಾಟ್ ಇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಯಾ, ಪಿ ಫಾರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ನಾಟ್ 0, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ಥರ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ನೋ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಅದೇ ಥರ, ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಈ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಇನ್ಸೈಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಓಕೆ? ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ is constant, yes, constant, and equal to the potential on the surface, right? Equal to the potential on the surface. No, constant, correct? Independent of the potential on the surface, and constant and is less than the potential on the surface. No, potential ella kade same irutte, so value ಏನಿರುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್, ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್
ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಝೋನನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್? ನೋ. ಸ್ಟೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್? ಎಸ್, ಸ್ಟೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ದೇರ್ ಬೈ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತೀವಿ, ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೈ ಎಲ್. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಆದರೆ ಲೆಂತ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ರೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ 2a ಬೈ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್, ಓಕೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೋ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೋ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ರೋ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್, ರೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಕಾಪರ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ವೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಂತ್ L and 2L. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೇರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವುಡ್ ಬಿ, ಅಗೇನ್ 2 ವೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಂತ್ L and 2L ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೇರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ 1:1. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ರೈಟ್? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಎರಡೂ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಲೋ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಲೋ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಶೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, Q/T. ಸೊ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್, ರೈಟ್? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ನೋ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾವ ಥರ? ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ನಾಟ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅದೇ ಥರ R ಈಕ್ವಲ್ ಟು R0 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ರೈಟ್? ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ವಶನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಗೈಸ್,
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ impurities present. When the length and area of cross section of a wire both are doubled, then its resistance na yav tara baritivi rho L by A, right? So R dash alli R dash andre innondu value of resistance alli length enagta ide 2L agta ide, area enagta ide 2A agta ide. 2 cancel, R dash is equal to rho L by A, which is will be enirutte, will remain the same. Okay, clear? Yes sir. The example for non-ohmic resistance is, so copper ohmic, metals ella kuda ohmic, carbon resistance ohmic, right? So carbon resistance enide idu kuda ohmic, and diode enide, semiconductors enide avella non-ohmic, and tungsten enide, tungsten is conductor, right? So it is a conductor. So tungsten is ohmic. Non-ohmic ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Non-ohmic, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. All of the following statements are true except conductance is the reciprocal of resistance and is measured in Siemens. Ohm's law is not applicable at, see, true except correct ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿದೆ, ರೈಟ್? ಯಾವುದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ರಾಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್, reciprocal of resistance is conductance and reciprocal of resistivity is conductivity. Okay, so reciprocal of resistance is conductance. All right, yes sir. Now the reciprocal of resistivity is conductivity. Okay, easy peasy question. So the correct expression for current density na yav tara bariತೀವಿ? J is equal to I by A, or I equal to ನಾವು J dot A ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ. J dot A or JA cos theta, theta equal to 0 degree, I is equal to JA. ಹಾಗಾದ್ರೆ current density is J by A. Also we know that I equal to NEAVD in drift velocity terms, right? So I equal to NEAVD, ಹಾಗಾದ್ರೆ J ಏನಾಗುತ್ತೆ? I by A ಮಾಡಿದ್ರೆ NEVD, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, NEVD ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಕರೆಂಟಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ, EMF E ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತೀವಿ? ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ I is equal to V by R ಅಲ್ವಾ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, V equal to IR. ಸೊ V is E and equivalent resistance ಏನಿರುತ್ತೆ R plus R. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ V ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ J ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು E ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ,
ರೈಟ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಬಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ರೈಟ್, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ, ರೈಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಸೊ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಬೈ ಇ. ಸೊ that is the correct answer. So device used to as a null detector in the Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಸೊ Wheatstone bridge ಅಲ್ಲಿ 4 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ 4 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು Wheatstone bridge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ Wheatstone bridge ಅಲ್ಲಿ IG ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ 0 ಅಂದರೆ ಅದು ನಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದದು? ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ನಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ Wheatstone bridge ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಯಾವಾಗ? ಸೊ Wheatstone bridge ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? P ಬೈ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು P ಬೈ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ Wheatstone bridge. ಓಕೆ, P ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಎಸ್ ಅಂದರೆ unbalanced UWSB, unbalanced Wheatstone bridge. Okay, balanced Wheatstone bridge, unbalanced Wheatstone bridge. The Wheatstone bridge is said to be correct when? So ಯಾವಾಗ current through the galvanometer is 0, right? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ IG ಏನಿರುತ್ತೆ? 0. ಇಲ್ಲಿ IG is not 0. Okay, correct option A. Okay, a charge Q is moving in a magnetic field, then the magnetic force does not depend on. Magnetic force na yav tara bariತೀವಿ? Lorentz force Q equal to V cross B magnetic force plus Q into E ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ? This is Lorentz force. ಇಲ್ಲಿ electric field ಇಲ್ಲ, right? So ಇಲ್ಲಿ electric field ಇಲ್ಲ, right? This term ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೋ, ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಗಾದರೆ ಮಾಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ external magnetic field, it follows. See, magnetic field ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಬಿ, ಇದು ವಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ವಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಬಿ sin 90 is 1. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಎಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ? ಕ್ಯೂ 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ನೀದರ್ ಅಲಾಂಗ್ ನಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ವಿ ಈಸ್ ನೀದರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಆರ್ ನಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನೋ, ಸರ್ಕಲ್ ನೋ. ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲಿಪ್ಸ್ ನೋ. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋ. ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೋ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೋ.
So correct answer, magnetic field can be produced by moving charges and magnetism. Right, ಇದು ಅಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರಕ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. Magnetic field at the center of a circular current loop is, okay, straightforward, mu naught I by 2r. Okay, mu naught I by 2r at the center of a circular loop. Current carrying loop ide andre see. So magnetic field direction ಏನು, current direction, magnetic field E ಒಂದು magnetic field B, so is equal to mu naught I by 2r. The SI unit of magnetic field is, magnetic field ನಾವು ಟೆಸ್ಲಾ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, magnetic field ಟೆಸ್ಲಾ. If magnetic moment and B is the magnetic field, M magnetic moment, B magnetic field, then the torque given by, see torque ಅನ್ನು electric field ಅಲ್ಲಿ P cross E ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Right, P cross E. So in electric field ಅದೇ ಥರ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು, ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಫ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್, in a moving coil galvanometer, the deflection of the coil theta is related to the electric current I. So moving coil galvanometer ಅಲ್ಲಿ current directly proportional to the deflection. Okay, directly proportional to the deflection theta ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಗೈಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 50 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ 35 minutes. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟಫ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಲೈಸ್ ಇನ್. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಜಾಲಾಡಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 200 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು 10 ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 20 × 10 200. ಸೊ 200 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿತಿನ್ 2 to 3 hours ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, 2 parallel conductor carrying current in the same direction. ರೈಟ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡೂ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. The magnetic field dB due to small current element dl at a distance r. See guys, so ಇದು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿ ಎಲ್. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತು ಬಯಾರ್ಡ್ ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಹೌ ಡು ವಿ ರೈಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಬಿ, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, 4π ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಐಡಿಯಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ r² ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4π ಡಿ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಐ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ dl, see I cross dl sin theta. ರೈಟ್, ಸೊ dl sin theta ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, dl ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ r ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು r ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. dl r sin theta, r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, r² ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಗೊತ್ತು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಬೈ 4π ಡಿ ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್. ಆರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬೈ r² ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೈ r³ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್.
So the magnetic field at a point inside a solenoid is, right, solenoid. So magnetic field at a point inside a solenoid, so ಏನಿರುತ್ತೆ mu naught n by mu naught I ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ mu naught n I ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ magnetic field mu naught n I by 2. So correct answer mu naught n I. A galvanometer can be converted into ammeter by connecting. See guys, galvanometer resistance ಗೆ ನಾವು ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ the resistance of an ideal voltmeter and ideal ammeter respectively are. Okay, so ammeter ಅಂದ್ರೆ all the current should flow, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಐಡಿಯಲ್ ಅಮೀಟರ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ 0. Okay, galvanometer can be converted into voltmeter by connecting. Okay, so galvanometer na voltmeter agi yav tara convert ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ by connecting high resistance, okay, in series with it. So ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು voltmeter ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, this is voltmeter, high resistance in series with it. Right? Yes sir. Which of the following is or are the sources of magnetic field? Magnetic field, current. Moving charge, yes. Static charge, no. Both A and B correct. Okay, both A and B correct irutte. The interaction of electric and magnetic field with charge is such that, okay, electric field ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, accelerate ಮಾಡುತ್ತೆ, magnetic field ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, tries to rotate. Okay, electric field exert force on all charges. Okay, yes. Well, magnetic field exerts force on only on moving charges, right? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೂ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋ, ರಾಂಗ್. ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೋ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ರಾಂಗ್, ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ ಚಾರ್ಜಸಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್. ಸಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, ಐ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್. ಸಿ, ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಐ ಟೈಮ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಐ ಟೈಮ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಏನು, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್. ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಟಾರ್ಕನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಟಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು, ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ರೈಟ್, ಕೆನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. The magnetic susceptibility of a superconductor. So magnetic susceptibility of a diamagnetic ಏನು, xm equal to -1 dia, xm equal to +1 para, right? xm equal to high ferro, right? ಅದೇ xm equal to infinity ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ.
most suitable for material for making transformer core. Okay, transformer core ge most suitable andre soft iron core, right? Soft iron core is the correct answer. Aluminum, nickel, copper, ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೂಸ್ ದ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸಿ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೀಕ್ಲಿ ರಿಪೆಲ್ಡ್. ಸೊ ನೀನು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವೀಕ್ಲಿ ರಿಪೆಲ್. ಸಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವೀಕ್ಲಿ ರಿಪೆಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಐರನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the SI unit of magnetic flux is, so magnetic flux or electric flux, right? Magnetic flux ಏನು? So B dot A, right? This is magnetic flux. ಅದೇ ಥರ electric flux ಏನು? E dot A. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ is Weber. Flux unit ಏನಿದೆ? Weber. And expression for potential energy of a bar magnet is, see, bar magnet is a dipole. Okay, bar magnet is magnetic dipole. Magnetic monopole do not exist. Potential energy expression ಏನು? U equal to minus m dot b. Okay, bar magnet ಅನ್ನು ನಾವು magnetic dipole ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, which is nothing but m dot b, but minus sign, minus mb cos theta. Okay, minus mb cos theta is the correct answer. The phenomena of induced EMF developed in a circuit by varying magnetic flux linked to it is called straightforward electromagnetic induction ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, changing, right? So changing flux, right, produces EMF, right? But that EMF ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Opposes the changing flux. So equal to minus d pi by dt EMF, right? EMF ಇದು flux. The physical quantity which is measured in the unit of Weber per ampere. See, Weber per ampere. ಸೊ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿನ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ? ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಕಾಯಿಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್. ಸಿ, ಕರೆಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಯರ್ ಬೋತ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ರೈಟ್? ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಐ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ ಐ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಈಸ್ electromagnetic induction, Ampere circuit law, photoelectric effect, none of these. Obviously AC generator works on the principle of electromagnetic induction, right? Coil rotate ಆದರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸುತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್, ಸಿ, ಇ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ಇ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ನಾಟ್ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ 1 ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಬಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಎ
omega, right? Sine omega t, right? So sine omega t, so then E becomes E naught, right? So correct expression illi ಏನು, so this is okay. So correct expression illi this one, which is equal to E naught NBA omega. The north pole of a magnet is brought near a metallic ring, right? ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹತ್ರ ತಂದಾಗ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ನ ಹತ್ರ ತರೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲನ್ನು ಹತ್ರ ತಂದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ. ಈ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್, ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ anti-clockwise. The self-induction of a solenoid is, right, is directly proportional to the current flowing through the coil, directly proportional to length, inversely proportional to area of cross section, and inversely proportional to the length. See, self-inductance, see guys, how do we write? Flux, yeah, current is directly proportional to the flux, right? Current is directly proportional to the flux, rate of change of flux, right? And ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. L is self inductance ಏನಿದೆ, directly proportional, right? So it's directly proportional to the current flowing through coil, directly proportional ಇರುತ್ತೆ. Whenever the flux linked with the coil changes, flux change ಆದರೆ current is induced, yes, correct. But current induced ಯಾವಾಗ, current flows only in complete circuit. Between free ends current flow ಆಗಲ್ಲ. current flow ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ complete circuit ಇರಬೇಕು. An EMF and a current are always induced, wrong, okay? An EMF induced always, but current induced ಯಾವಾಗ coil is closed one, correct? So see guys, ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ವೆನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ. The magnetic flux is the dot product of area vector and magnetic flux. ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ. ಅವ್ರ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಓಕೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ 74 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೈರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ yeah, Fleming's left hand rule, right hand rule, yeah, Fleming's right hand rule, okay? Fleming's right hand rule ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Lenz's law is a consequence of law of conservation of energy, okay? Lenz's law consequence of energy. Which of the following is electrical analog of mass? Okay, inductance ಗೆ ನಾವು electrical analog of mass ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, okay? Which of the following expression is equal to energy stored in inductor? So energy stored in inductor is half Li square, okay? Half Li square. Magnetic field ಅಲ್ಲಿ b square by 2 mu naught. Electric field ಅಲ್ಲಿ half epsilon naught e square. Electric field ಅಲ್ಲಿ half b by p square by mu naught. Magnetic field ಅಲ್ಲಿ, okay? ಅದೇ ಥರ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ half Li square by half Li square or Li square by 2. The unit of reactance is, so reactance is nothing but resistance, but different circuit element like inductor ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ? 5 be the phase difference between
current and EMF, okay, in AC circuit. Then the power factor of the circuit is, see, power factor ಅಂದ್ರೆ ನಾವು cos phi ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. cos phi ಗೆ power factor ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. In case of AC applied to an inductor, okay, inductor ಅಲ್ಲಿ, see guys, inductor ಅಲ್ಲಿ for L capacitor resistor, right, LCR ಅಲ್ಲಿ, so ಇಲ್ಲಿ current lags, I lags, here I leads, right, I leads, IV same phase, okay, ಇಲ್ಲಿ IV ಏನಿದೆ same phase ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Voltage leads the current by pi by 4 in case of AC applied to an inductor. Voltage leads pi by 4? No, leads by pi by 2 or 90 degree. Lags by 90 degree, leads by 90 degree, right? In phase andre 0 degree irutte, right? So voltage leads andre artha current inde ide anta heli. Voltage leads current andre current inde ide. So inductor alli enagutte, current lags or voltage leads. This is nothing but I lags. V leads andre I lags, right, pi by 2. So voltage lags, no. Current leads, no. Current leads is nothing but voltage lags. Both are same. These two are same. C and D ಎರಡು ಕೂಡ same ಇದೆ. But correct answer ಏನು? So correct answer will be option B. These two wrong. Okay, next question ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Transformer is used to, transformer ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Convert DC to AC, no. Obtain desired DC power, no. Convert AC to DC, no. Obtain desired AC voltage and current. So ನಾವು step up step down ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಝೋನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಅಲ್ವಾ ಯೂಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ. ದಿ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್, ರೈಟ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋರನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಅ ಸೀರೀಸ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು 1/ωc ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ωL ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಮೆಗಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/√LC. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 1/2π√LC, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸಲ್ಲಿ XL ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು XC, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು extra common, not extra small. Okay. So the phasor diagram of an AC circuit is given by, the AC circuit is given by, ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I in phase with V ಇದೆ, ರೈಟ್. I in phase with V ಇದೆ. So it has to be pure resistor. Pure inductor ಅಂದರೆ I leads or lags. I lags by pi/2. Pure inductor. Pure capacitor ಆದರೆ I leads by pi/2. Pure inductor and resistance in series. Okay, not correct. Resistance ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? No leading lagging current same phase ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟನ್ನು ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ pi/2 ಇಂದ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ನೋ ಲ್ಯಾಗ್, I lags.
ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. P = V² R, ರೈಟ್. ಅದೇ I² ರೈಟ್, V² R I² R. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಪವರ್ ಲಾಸ್, ರೈಟ್. ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪವರ್. ಪವರ್ ಲಾಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ. ಅದೇ ನೀವು ಐ ಕರೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಕರೆಂಟ್. ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸಿ XL = ω/L or 2πf × L. ಅದೇ XC = 1/ωc which is equal to 1/2πfc. ರೈಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ XL = 2πf/L. The amount of opposition offered by series LCR circuit is known as, right. So series LCR circuit amount of opposition ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. The frequency of a DC source. So DC source frequency, AC source frequency ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ DC source ಏನಿರುತ್ತೆ, 0, ರೈಟ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ DC source, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆಸಿಲೇಟೇ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್? ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ XL when the frequency of the AC supply is increased. So XL = ω/L, right. So frequency 2πfL. So if you increase F, XL will increase. So ಅದು ಕೂಡ increase ಆಗುತ್ತೆ. Okay, F increase ಆದರೆ XL ಕೂಡ increase. Inductive reactance. The power factor is 1 for which of the following, right. So power factor ಯಾವ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ cos phi = R/Z. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ cos phi ಗೆ ನಾವು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ Z ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ R. ಸೊ cos phi ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ R/R = 1. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 1 ಯಾವ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್, ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. If μ0 be the permeability and ε0 be the permittivity of a medium, then the speed of electromagnetic wave, right. Electromagnetic wave speed ಏನಿರುತ್ತೆ, 1/μ0/ε0 in vacuum, right. ಅದೇ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದರೆ 1/μe. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಏನು, μ0 ε0 times μr εr. So this is for medium. V in medium, this is V in vacuum. Okay, so correct option A ಆಗಿರುತ್ತೆ. X-rays, gamma rays and microwaves are traveling in vacuum have same velocity. Do they have same velocity? Yeah, vacuum. Okay, vacuum ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸೇಮ್. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿರಲಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ is c, right. Same speed c, but a different
ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರಾಂಗ್. ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಾಂಗ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಎ. The decreasing order in wavelength in the electromagnetic wave is, see, decreasing order of wavelength ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, see, wavelength lambda decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So micro, radio, infra, ultra, right? So you have this decreasing order. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಫಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್, ಗಾಮಾ ರೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಗಾಮಾ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಗಾಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಂಗ್. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಗಾಮಾ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನು, ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ವಿಚ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಮಸಲ್ ಪೇನ್? ಮಸಲ್ ಪೇನನ್ನು ನಾವು ಈಟಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ರೈಟ್. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮಸಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಮಸಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಈಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸಿಂದ ನಾವು ಮಸಲ್ ಪೇನನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಯಾವುದೋ, ರೈಟ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ನಾವು ಗಾಮಾ ರೇಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಾಮಾ ರೇಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್? ನೋ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ, see guys, experimentally. So James Clerkwell theoretically, okay, this is theoretically ಅವರು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಆರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಅವರು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್, ನ್ಯೂಟನ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೋ. They had other important things to work on. The cause of greenhouse effect is due to the greenhouse effect, heat ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೀಟನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಹೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್. Okay, greenhouse effect. And angle between electric field and magnetic field in electromagnetic waves, right? Electromagnetic waves ಇದೆ ಅಂದರೆ, see, electromagnetic wave, electric field, magnetic field ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಬಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್, ಸಿ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏರ್ ಬಬಲ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. When a ray of light enters from one medium to another medium, which of the following does not change? Wavelength change ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಫೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸಿ, ray of light, medium n1, medium n2, angle of incidence, angle of refraction ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್,
ರೈಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n1 sin i ಈಕ್ವಲ್ ಟು n2 sin r ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. Which of the following is not associated with total internal reflection? Optical fiber, total internal reflection, mirage formation kuda ade. Dispersion of light, no. Brilliance of diamond kuda TIR. So illi linked illa andre yavadu? Dispersion of light. So this is TIR, total internal reflection. Idu kuda total internal reflection. Idu kuda total internal reflection. Dispersion of light, refraction of light. Okay. Adu refraction of light. In case of total internal reflection, light ray must travel from rarer to denser. No. Denser to rarer. Denser to rarer iddaga matra sadhya. Angle of incidence must be less than, no, greater than irbeku. Wrong. Okay. Angle of refraction 0 degree when angle of incidence equal to critical angle. No. This is wrong. 90 degree irutte. Okay. 90 degree irutte. So and idu enirutte? Wrong. Why? Greater irutte. Greater. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ? ಸಿ ಗೈಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ ಮಚ್, ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಮಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್. ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಅಗೇನ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಓಕೆ. ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಡುವೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ. ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. MCQ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. ದಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದು. ನಾನಿವಾಗ ಫಸ್ಟು ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್. ಇದು 2F. ಓಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ F ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2F ಇದೆ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್. ಬಟ್ 2F ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು 2F ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಅದೇ ನಾನು F ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಿ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಿ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ರೈಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೂಡ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಯಾವಾಗ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕಂಡೀಷನ್ ರೈಟ್. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕಂಡೀಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ m ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ರೈಟ್. m ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಯಾವಾಗ? ಸಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಡಿ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದಂಗೆ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, m ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ರೈಟ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು, ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. m ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, m ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. An optical instrument used to observe celestial objects right. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. Angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction is 90 degree is called, see, denser, N2, rarer, N1. So let's say angle of incidence, critical angle ide IC. So ee ಒಂದು angle critical angle IC ಇದ್ರೆ, so angle of refraction ಏನಿರುತ್ತೆ, this is 90 degree. So this is 90 degree.
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. An endoscope is employed by physician to view the internal parts. Endoscope, right? Internal scoping ಅಂದರೆ internal viewing. Endo, internal, scope means view, observe. Internal body parts na observe ಮಾಡೋದು using total internal reflection. Okay, total internal reflection ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ it can be explained. Total internal reflection is not a physical instrument, it is a phenomenon. Okay, physical instrument na ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಟೆನ್ ಫಿನಾಮಿನಾನ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿನಾಮಿನಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ is an event, right? We are seeing the internal body parts of a person using a device. That device works on total internal reflection. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೈನ್ಸಿಗೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೂ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಪ್ಲೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಗಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಬೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ವೇರೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ವಿತ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಸಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು P is equal to 1/f ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಪವರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ವಿತ್ focal length. Okay, yes sir. When light ray travel from air to glass, okay, air to glass, rarer to denser, frequency does not change. Frequency is independent of the medium in which it is traveling. Okay, depends on source ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ frequency remains same ಇರುತ್ತೆ. Critical angle of incidence, angle of refraction is 2 times we have already done 90 degree. Principle of optical fiber, total internal reflection. Okay, pick the odd one out. Polaroid, mirage, sparkling of diamond, optical fiber. So idralli Polaroid is about polarization, mikkidella eno total internal reflection. This is about polarization. Okay, odd one out, Polaroid. Diopter is equivalent to, diopter andre unit of power, 1/f. This is diopter, so this is meter inverse, right? So meter inverse, option C correct. Magnification produced by a simple microscope is, simple microscope ke D/f ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀವಿ. Okay, clear? Final image formed by compound microscope is, see guys, compound microscope andre, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ 2 ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಪೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್, ರೈಟ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಇಮೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಮೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಮ್ ಆವ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈ ಥರ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಐ ಪೀಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ಐ ಪೀಸ್, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ವಿತಿನ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ magnified image inverted. Okay, so final image formed by compound microscope is, so e final image ಏನide, this is final image, right? Final image is inverted, yes, inverted and enlarged. Obviously enlarged ಇರಬೇಕು, inverted. So this is final image.
ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್, ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, I ಪ್ಲಸ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ನ ನಾವು 2i ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಿನಿಮಮ್ಗೆ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ I ಪ್ಲಸ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಎ. ದ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್. ಓಕೆ. ದ ಥಿನ್ ಪ್ರಿಸಮ್ whose refractive angle is less than, thin prism ಇದ್ರೆ angle of less than has to be, angle of prism has to be less than 10 degree ಇರಬೇಕು. Wavefront is the locus of all points where the particles of the medium vibrate in. See, wavefront, ವಾಟರ್ ವೇವ್ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್, ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೋಗುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ n ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ರೈಟ್. n ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 1 2 3 0 ಹಾಕಿ 0 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ವೇವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ವೇವ್ 1, ಇದು ವೇವ್ 2, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ವೇವ್, ದಿಸ್ ವೇವ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ವೇವ್ 1 ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೇವ್ 2 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2, ಆರ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ಗೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆದರೆ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸೊ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Interference of light was first demonstrated by Thomas Young's double slit experiment. Okay. In a plane polarized light, plane containing electric vector is called plane polarized light alli plane containing electric vector is called plane of polarization. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್, ಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, 0, ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಗೆ. Waves are said to undergo destructive interference, phase difference. See, phase difference ಅಲ್ಲಿ theta value ಬರುತ್ತೆ, path difference ಅಲ್ಲಿ n plus of lambda, right, or 2n plus 1 into lambda by 2 ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. That's okay. See, 2n plus 1 into lambda by 2, ಇವಾಗ 2ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ n plus half, ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವಾಗಲೇ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 5. ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಿಂದ ನಾವು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಫೋರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್. ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೋರೆಂಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಗೆ n ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆರ್ 2n plus 1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ರೈಟ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್
ಆರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು n+12 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ. ಓಕೆ, n+12 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. Okay guys, interference and diffraction fringes are consistent with conservation of energy. Okay, energy is the boss. Okay, consistent with the conservation of energy. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. That is the principal agenda. Conservation of mass, momentum ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. I = I0 cos square theta, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಲುಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪೋಲರೈಡ್ I0 cos square theta. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಎಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿ ಬ್ರೊಗ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ H/P. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದೆ, ರಾಂಗ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ರಾಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ P = mv, ರೈಟ್? m ಇದೆ, ಮಾಸ್, ರಾಂಗ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. According to Einstein photoelectric equation, the graph between kinetic energy and frequency, right? So frequency ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಬೌವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಟೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ತನಕ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್? ಫೋಟಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ರಾಂಗ್. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಇಸ್ 0. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರಾಂಗ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ hν, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರಾಂಗ್. Photons are electrically charged. So this is the correct answer. Okay. Work function is energy required to. Okay. Work function is energy required to eject an electron just out of the surface. Kinetic energy is 0. Just out of the metal surface eject ಆದರೆ electron ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು work function ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Just a second. One question miss ಆಯಿತು. No, we are not going to leave any single question also. So intensity of light incident on photosensitive surfaces doubled. Intensity na double ಮಾಡಿದ್ರೆ number of emitted electrons tripled, number of emitted electrons doubled, kinetic energy doubled. Kinetic energy depends on frequency. Kinetic energy depends on frequency after certain value of frequency. Momentum depends on kinetic energy only. Momentum also depends on kinetic energy. Kinetic energy ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ momentum ಜಾಸ್ತಿ. Momentum ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ kinetic energy ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. Kinetic energy depends on frequency after a certain value. So number of electron tripled, wrong. Number of electron doubled. So intensity ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ frequency after a certain level, ರೈಟ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರಲಿ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಿಲೋ ಸರ್ಟೆನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. If the frequency of light in photoelectric experiment is doubled, stopping potential will be, see, frequency of light double ಆದರೆ EV
stopping potential is equal to kinetic energy minus, so total energy, right? So E minus stopping potential EVS. Electronic charge into stopping potential is equal to energy minus work function, which is equal to kinetic energy. Right? So E ಏನಿದೆ, this is frequency of light ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, h nu. Phi constant, h nu, phi constant, EVS1. Right? So let me call it as EVS1. Okay, S1. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ EVS2. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಬಲ್ಡ್ 2 nu. ಬಟ್ ಫೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫೈ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು 2 ಇದು ಕೂಡ 2 ಆದಾಗ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 5 ಇದೆ, ಸೊ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಬಲ್. EVS2 is more than 2 times of VS1. Okay, more than double. The wavelength of the matter waves is known as de Broglie wavelength ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, lambda equal to h/p. ಈ lambda ಏನಿದೆ matter wavelength. The photoelectric effect is based on the law of conservation of energy. Right? Photoelectric effect is based on the law of conservation of energy. The phenomena of photoelectric emission was discovered by Albert Einstein. Okay, Albert Einstein. Which of the following is the type of electron emission? Okay, electron emission, thermionic, field emission, photoelectric emission. All of them are electron emission only. Dual nature of matter is proposed by Louis de Broglie. Something. The correct pronunciation is Louis de Broglie. But spelling alli aa tara bardre de Broglie. Now obviously we are going to pronounce is Ganguly. Right? G ide, obviously G ide. De Broglie. Right? G. So I can't tell you without G that sound. De Broglie. You keep de bro only, no? Spelling allu kuda. Yeah, but with due respect, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ, irrational namings, spellings. But it is not English. De Broglie is not a British, somebody else. Okay. The least energy required to eject an electron from an atom is called, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The maximum number of photoelectrons released in a photocell is independent of frequency of light. Frequency of light decides kinetic energy after certain threshold. But yeah, intensity of the radiation ಮೇಲೆ maximum number ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಇಸ್ 0. ಫೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ 0. In Rutherford scattering experiment, what will be the correct angle, right? Alpha, scattering angle alpha for an impact parameter b equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ರೈಟ್, ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕ ಎಲ್ಲದಂತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಂದ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? Yeah. So the diagram shows the
energy levels for an electron in certain orbit. Which transition shows the represents the emission of photon with most energy? So basically, see, first emission galali namage wavelength of emission gotaagbeku, right? Wavelength of emission gotaagbeku. Adu gotadre energy corresponding to lowest wavelength will be most energetic. So hagadre 1 by lambda, right, wave number is equal to r into 1 by nf square n2 square minus 1 by n1 square. Okay, and energy equal to hc by lambda, right? hc by lambda. So based on that ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So do it by yourself. The electrons in the Bohr's orbit have, Bohr's orbit ಅಲ್ಲಿ electrons kinetic energy greater than potential energy. No, kinetic energy greater than potential energy ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ electron ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Potential energy greater than kinetic energy, ಅವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. kinetic energy less than that. Potential energy in magnitude more than kinetic energy. Total energy ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಆರ್ಬಿಟ್ 1 ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ 1 ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, Rutherford experiment suggests that the size of the nucleus is about minus what into minus 15 ಇರಬೇಕು, right? That is the expression. In J.J.Martin scattering experiment, the trajectory traced by an electron or particle depends on, right? So trajectory depends on impact parameter B. Okay, so impact parameter already told you alpha particle plus, right? So ಈ alpha particle plus nucleus plus line of nucleus, right? Line of nucleus. Impact parameter B 0 ittu andre this is the trajectory, right? Impact parameter B 0 ittu andre this is the trajectory. B equal to 0, right? B equal to certain value ittu andre idu, but B equal to infinity ittu andre idu. B equal to infinity. So illi alpha equal to 0, sorry, alpha equal to 0, yeah, and illi alpha equal to certain angle theta, right? So impact parameter decides the trajectory. The specific charge of an electron is, specific charge andreno, the specific charge is charge to mass ratio. This is specific charge. Charge is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, which is 9.31 into 10 power minus 31. So 9.3 into 10 power minus 31 kg, mass of electron, right? So 9.3 into 10 power minus 31 kg. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that is the question. To explain his theory, Bohr used basically conservation of angular momentum. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ angular momentum ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಬಟ್ ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ h/2π ಇರುತ್ತೆ. when a hydrogen atom is rise from ground state to excited state, so ground state ಇಂದ excited state ಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ kinetic energy ಏನಾಗುತ್ತೆ, increase ಆಗುತ್ತೆ, potential energy ಏನಾಗುತ್ತೆ, decrease ಆಗುತ್ತೆ. So potential energy increases, kinetic energy decreases. Wrong. Potential energy decreases, kinetic energy increases. This is the correct answer. Okay, yes sir. In radium 88-226 nucleus there are, ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ 88 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? 88 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. 226 minus 88, right? So x is equal to z and a ಏನು mass number, which is number of protons plus number of neutrons. So correct answer ಇಲ್ಲಿ 138 neutrons. Okay, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. How is the radius of the nucleus of an atom related to mass number? R equal to
this one. See, yakandre radius is equal to r naught a to the power 1 by 3. R naught is 1.2 for me FM. Correct alva? Second expression, yeah, 1 by 3. Oh yeah, correct. Einstein mass energy relation is E equal to mc square. Okay, E equal to mc square. Two smaller nuclei combines to form fusion or fission. Break adre break fission. Fusion combine. Fusion ಗೆ ನಾವು combine ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Breaking ಗೆ fission, nuclear fission, fusion. The splitting of a nucleus into smaller nuclei. Splitting, breaking andre fission. Very high temperature and pressure is required for fusion, fission. Fusion ಅಂದ್ರೆ combine ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ very high temperatures is needed. ಯಾಕಂದ್ರೆ atomic repulsions okay, but nuclear repulsions na overcome ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ nuclear force is a short range force. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ನಾವು ಎರಡನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೋರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೋರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? ತುಂಬ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಸನ್ ಕೋರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ ಕೋರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಓಕೆ. ಅಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ absolute 0 Kelvin ಅಲ್ಲಿ silicon acts as a insulator. Okay, yeah. Region without free electron and holes in a PN junction is, see PN junction ಅಲ್ಲಿ the region without free electrons and holes in PN junction. So ಈ ಒಂದು region ಗೆ ನಾವು depletion region ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So this is a depletion region. In a N-type semiconductor, which of the following statement correct? See, N-type andre majority ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? Majority is electrons. Okay, that point has to be clear. P-type ಅಲ್ಲಿ majority is holes. But N-type andre pentavalent impurity na ನಾವು add ಮಾಡಬೇಕು. Majority electrons ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ pentavalent. So electrons are majority, but trivalent wrong. This is correct. Holes are majority, wrong. Trivalent or wrong. See, dopant trivalent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. No, holes are minority. Correct. Holes are minority. ಯಾಕಂದ್ರೆ electrons majority. And pentavalent are dopants. Correct. Right? Indirectly correct answer ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So electrons are minority, wrong. Pentavalent correct. But ಎರಡು correct ಇರಬೇಕು. So ಎರಡು correct ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿದೆ. The energy gap between the valence band and conduction band. Valence band andre, see band andre ಏನು? Collection of closely spaced energy levels. ಇದು valence band. Conduction band andre collection of closely spaced energy levels. Conduction band. So the energy gap between valence band and conduction band. So the topmost of valence band ಇಂದ bottommost of conduction band ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 electron volt ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 electron volt ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು semiconductor ಅಲ್ಲಿ electric conduction takes place due to both electrons and holes. Okay, semiconductor andre both electrons and holes, minority majority based on ಯಾವ type. The energy band gap is maximum in band gap maximum ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ is greater than 6 electron volt. Right, so metals ಅಲ್ಲಿ band gap Eg equal to 0. Right, semiconductor ಅಲ್ಲಿ is less than 3 electron volt. Okay, ಇಲ್ಲಿ insulator ಅಲ್ಲಿ 3 to 6 electron volt.
Okay. When the conductivity of the semiconductor is only due to breaking of the covalent bonds, right? So covalent bonds, conductivity only because of breaking of covalent bond andre adu pure semiconductor, intrinsic semiconductor andre pure. Dopants inda dopants atoms na add ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ conductivity ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು extrinsic, but ಇಲ್ಲಿ pure semiconductor only because of covalent bond breaking. So when the PN junction is forward biased, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, anthracene combination, this is poly, so polymer, right? The element that can be used as the acceptor impurity to dope silicon is, right? So acceptor impurity, 13th group 13 is acceptor, group 15 is donor. So this is acceptor and this is donor. So illi group 13 al barodu boron. Okay, boron group 13. When PN junction is reverse biased, as bias voltage increases, the thickness of the depletion. See, reverse biased, bias voltage ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ thickness of depletion layer or depletion region increases. Reverse bias ಅಲ್ಲಿ depletion region ಏನಿದೆ widen ಆಗುತ್ತೆ, forward bias ಅಲ್ಲಿ reduce ಆಗುತ್ತೆ. So electrons can easily cross that potential barrier. On increasing the temperature, the conductivity of the pure semiconductor, on increasing the temperature, conductivity of pure semiconductors, temperature ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ semiconductor. So conductivity increases. Okay, basically conductivity increases like this. Okay, the other name of PN junction ಗೆ ನಾವು ಡಯೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. PN junction is nothing but diode. ಯಾಕಂದ್ರೆ two odes ಅಂದ್ರೆ two ends which are semiconductors, P ಮತ್ತೆ end. The width of the depletion region when the diode is forward biased. Okay, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ರೀಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಗೈಸ್? ಯಾ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, the number of electrons and holes are, see, at room temperature, intrinsic semiconductor alli Ni, Nh, right? Number of electrons, electron density, number of hole density ಏನಿರುತ್ತೆ Ni square, this is constant at room temperature. So Ni equal to Nh. Electric field lines. ಸೊ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ MCQ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮಾಸ್, ಇಲ್ಲದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ mass can exist without charge. Electric flux is a dot product of field and area, so scalar quantity, yakandre dot product scalar. Net magnetic flux through a closed surface is, the magnetic flux through a closed surface is 0, yakandre magnetic field is rotational. Current loop is equivalent to a magnetic dipole. Okay, magnetic dipole. Locus of all points in a medium which are vibrating in same phase is called as wave front. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು wave front ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, right? Yes sir. So the wave theory of light proposed by Huygens, right? Huygens. A ray of light is always dashed to the wave front. See, wave front ಅಂದ್ರೇನು, locus of point, all the points ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ wave front ಯಾವ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ರೈಟ್. ಸೊ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್.
ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ಸ್. The forces that hold the nucleons together inside the nucleus are called, ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸನ್ ಡ್ಯೂ ಟು, ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೆವಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಫ್ಯೂಷನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ mass number ಮೇಲೆ. Energy band which is completely filled at 0 Kelvin is valence band. Okay, valence band ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, right? Yeah. The atom in semiconductor are bonded by ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಡೂಪೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಹಾಕು ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡೋಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಪಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಉಲ್ಟಾ minority is holes and electrons. A group of closely packed energy levels in a solid are called, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್, ರೈಟ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಇರಲ್ಲ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೇಲೆನ್ಸಿಂದ ಕಂಡಕ್ಷನಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದೆಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, right? Yes sir. So and the difference between the energies of conduction and valence band is called energy gap. Okay, ಅದಕ್ಕೆ energy gap ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, right? Yes sir. Dash converts both halves of AC input signal into DC input. So ಇಲ್ಲಿ both, so it is full wave rectifier, right? rectifier. But half wave rectifier ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೈಟ್, ನಾಟ್ ಬೋತ್, ರೈಟ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ಹಾಕಿದರೆ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಫುಲ್ ವೇವ್, ಫುಲ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಆದರೆ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈನ್ ವೇವ್ನ ಹಾಕೋಣ, ರೈಟ್. ಸೈನ್ ವೇವ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 200 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 200 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್
10 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ 10 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ಡನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ಥರದ ಡಿರೈವೇಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಡೀಲ್ ಬ್ರೇಕರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಜ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಕತೆ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕತೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.